Ja, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist Memory Lane Radio. Wir beginnen in Kürze mit der Woodstock Radio Show. Ja, und heute, da gibt's den Schubum-Nachschlag. Ja, wie bekannt gegeben und wie veröffentlicht. Heute Abend ein Rückblick auf Schubum Rocking Doo-Wop Spring Party in Italien. Hi everybody, hier ist Memory Lane Radio, hier ist der Woodstock live für euch am Mikrofon. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vom 20. bis 22. Mai, da fand das Schubum Rocking Doo-Wop Spring Party statt, oder besser gesagt die Rocking Doo-Wop Spring Party in Italien. Ja, und damit komme ich jetzt zu dem Interview mit den Mystics, ebenfalls wieder geführt von der Doo-Wop Step, und wir haben dieses Interview in 3 Teile aufgeteilt, haben es auch nicht unterbrochen. Hört es euch einfach mal an, sehr interessant, was die Mystics zu sagen haben. Wir hatten die beiden Originalmember, die beiden Originalmitglieder der Mystics, nämlich George Galfo und Phil Cracolici, hier als Gast zum Interview, und viel Spaß, gute Unterhaltung, viel Vergnügen bei dem Interview mit den Mystics. Gentlemen, please welcome, with all their great hits, the Mystics! Ja, wir spielen die Mystics das Interview gleich. Ja, hier der Teil, als die Mystics beim Schubum auf die Bühne kamen und den ersten Song spielten. Feels
Ja, die Mystics, sie wurden ja mit einem Riesenapplaus begrüßt in der Halle. Es war eine fantastische Stimmung gewesen, ja, aufgeheizt schon vorher von den DJs auch. Und ja, als dann die Mystics vor der Bühne standen, als sie dann angesagt wurden und auf die Bühne kamen, ja, war das Publikum regelrecht aus dem Häuschen und jeder hatte natürlich große Erwartungen an diese Band, an diese bekannte Band aus den späten 50er und frühen 60er Jahren, die ja über einen hervorragenden Ruf verfügt. Und ja, es ist kaum in Worte zu fassen. Ich meine, ich war ja schon selber viel auf Konzerten gewesen und wenn eine Band aus der Jetztzeit auftritt, ist man natürlich auch begeistert. Aber das Ganze hatte einfach einen anderen Flair, so möchte ich es mal sagen, zu wissen, dass hier Leute auf die Bühne gehen, die Musikgeschichte geschrieben haben, sie nochmal live sehen zu können, zum ersten Mal in Europa, in Italien. Es war einfach fantastisch. So, jetzt aber kommen wir zu dem Interview mit den Mystics, mit George Galfo und Phil Cracolici. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Memory Lane Radio, wir sitzen hier jetzt zusammen mit den zwei originalen Mitgliedern der Mystics. Sie hatten gerade ihren Auftritt hier beim Schubum 2. Es war ein hervorragender, ein grandioser Auftritt und jetzt sitzen sie hier bei mir und bei Dubab Step bereit zu einem Interview. I'm George Galfo. I'm Phil Cracolici. And we are the Mystics. Hi guys, I really enjoyed the show tonight. It was absolutely fantastic. It's very great to have you in Italy. Thank you, Stephanie. We have lots of fans all over Europe and you've seen how well people loved you tonight. And we obviously have lots of questions for you we were dying to ask. We had fun. We had lots of fun doing it and bringing back memories to all the people. This all started a long time ago when Philly came out of the Navy in 1956. 57. Okay, and we all got together. Actually, he was with my other uncle, Philly, and Albie, my uncles. Okay, my mother's brothers. They got together and started to sing. There was a bunch of guys. There was a few guys all together. We used to go to the old rock and roll shows in the beginning, in 1954, 53, and see all the groups on the stage. And after the show, we would go outside and try to imitate them. Because of course you didn't call it doo-wop then, you used to call it rock and roll. So it's still rock and roll. Right, so you don't use the phrase that you are a doo-wop group, would you say you're a rock and roll sometimes group? We do. We're rock and roll. But we're rock and roll. Yeah. We're original rock and roll. In the beginning it was rhythm and blues, which turned into rock and roll.
and it's still rock and roll. Still rock to and us. Where they go doo-wop, I don't know, because in the backgrounds a lot of the groups say doo-wop-a-doo, doo-wop-a-doo. So Right, they got yeah. doo-wop. So it continued that way until it dwindled down to individual groups. Okay, they were together before I came because I was the youngest. I was younger than them. They were the Overarms. Yes, I have here. Could you tell me who were the original members of the Overround? Okay. It's me, Phil. Albie Cracolici. Al Contrera, Bob Ferranti, George Galfo. No, before me. Before me? It was Punchy. It was Doo-Doo. Which is It was and Tony Amato. Tony Amato. So you were 5? There was lots. No. There was a lot of guys. A lot of guys until we did. dwindled out. And then when they left, I came There aboard. was Joe Strobel. Yeah. And then there was 5. Yeah. There was Philly, Albie, Bobby, Allie, and me, Georgie. And you still called the The Overround? Overruns. It's the overall. And we went through a few managers who didn't know how to really manage us properly. They led us in the wrong path. Okay, until we met up, we were doing. We decided to make demonstration records. So we were in the recording studio, and Jim Gribble, who became our manager, heard us, and he said, "You know, I like you guys' sound." He said, "You have a very unique sound, and I think the company I'm going to introduce you to will like you very much." He brought us up to Laurie Records. They signed us immediately. Right away. And with Laurie, it was the Mystics. No, not yet. No, not yet. Oh, yet. okay, you still, They didn't So like. they got a good They didn't different like name. Overruns. They said it wouldn't be marketable. okay, now Okay. that would have been the next Yeah. question. How did we So get they from said this we to have the to give Mystics? you a new name. So we all wrote individual names down on the pieces of paper, and we threw them in a hat. And one of us picked it out. I think it was Al Al Contrera. Contrera picked it Picked out. one of them up, and it said Mystics. So and Laurie said, "Okay, we like it, the Mystics," and we became the Mystics. That's it. Okay. So the first recording we made professionally was Adam and Eve. That was the A side that we recorded for them. They said, "Now we have to give you another song." So they got the writers to come up and hear us, and they went out and wrote a song, came back with Teenager in Love. So, auch hier unterbrechen wir jetzt den Teil des Interviews, denn wir wollen ja auch Musik hören, Musik von den Mystics, und wir haben gerade den Titel gehört, Adam and Eve. Hier sind sie, die Mystics, mit Adam and Eve und im Anschluss daran mit A Sunday Kind of Love. Down through the years.